سلام خوش آمدید به حسین گیم شو و واکثرو پارت 9 داگز لیجن با ترجمه فارسی همزمان. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدون بریم که شروع کنیم. خب تو قسمت قبلی دیدیم که رفتیم اسکایلارسون رو کشتیم و پروژهش به هم ریختیم. حتی دیگه لازم بود بکشیمش چون اونجوری پروژهش به هم نمیخورد اگه نمیکشیمش. و الان میخوام بریم این ماموریت اصلی رو. خب گفته که اطلاعات اون درباره کلنکلی به بنبست خورده و الان باید بریم ببینیم که البیون چه نقشی توی بمبگذاری لندن داشته. Albion chapter started. I hate putting Mary Kelly on the back burner while she continues to destroy lives with those microchips, but for now, we've no choice. Then perhaps it's time to have a closer look at the elephant in the room. Nigel Cass, billionaire warmonger and current CEO of our local horde of thugs, Albion BMC. Cass certainly profited most from the bombings. We can inspire London to resist from now till forever, but it still won't break Albion's grip on the city. Not with Cass at the top. You what? Are you saying we gotta go after the man in control of all of them mercs, goose-stepping across London? That man will fry us the minute we get close to him. Bagley's come across a possible gap in Cass's armor. An ex-insider, ex-friend with an axe to grind. He'd be an asset if we can find and convince him to work with us. Come to the safe house. We'll talk it through. اوکی، همون حرفا زدن که گفتم که اطلاعاتو درباره مریکلی زیاد نیست الان و فعلا باید بریم ببینیم نقش البیون تو گذاری چی بوده و گفت که بیا به سیف هاوس اطلاعاتو بهت بدیم که ببینی کجا باید بریم. AI giant Broker Tech announced today that they are cancelling Daybreak, the neural mapping technology designed to allow people to live forever. A spokesperson for the company told press the decision to shutter the project. I could get used to this resistance fighting for DedSec. I'm a natural. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Oh, thanks, Bagsy. Hey, wait, you got beef blood? I appreciate it. اوکی، بریم به سیف هاوس. اوکی، بریم ببینیم که باید چیکارا کنیم. Right, let's talk about Albion PMC, the only British organisation to successfully oppress more of the developing world than the British government. اوکی، میگه که بیان درباره البیون شبه نظامی البیون صحبت کنیم، شبه نظامی بریتانیا که خیلی موفق هم بودن. Nigel Cass, a man the partisan media calls a charismatic visionary. و رئیسش هست نایجل کاس، کسی که توی توییتر و مدیا بهش میگن کاریزماتیک، یعنی مرد کاریزما داره. And Amnesty International calls a war criminal. و بعضی سازمان بین‌المللی بهش میگن مجرم جنگی. Was given the key to the city to re-establish order following the bombings. میگه بعد بمبگذاری لندن کلید شهر دادن به نایجل کاس تا شهر رو امن کنه. Which is fucked up. Just saying. It is. So that's two reasons why we need to find an angle on Cass. اوکی، گفت که این که خیلی بده. گفت آره خیلی بده و ما باید یه آتا از کس پیدا کنیم. We found one. His ما که پیدا کردیم. Hamish Balaji. Born in London. اسمش همیش بلاجیه. Balaji was a recipient of the Cass Foundation Technical Scholarship at Fort. میگه تو 14 سالگی یه مدرک از البیون گرفته. Which included a mentorship with Cass himself. و توسط خود نایجل کاس آموزش دیده. At 16, Balaji designed Cass's first drone fleet. Fun fact, Cass delayed the launch by a week so it would land on Balaji's birthday.
اوکی، میگه که این اولین درون ها یا همون ربات های البیون رو ساخته و کس اون راه اندازی اون ربات ها رو گذاشته همزمان با تولد 16 سالگی این. Cass sounds like Balaji's second dad. Why would he help us? میگه که اینجور که تو میگی ناجل کس پدر دوم این یاروه، چرا باید به اون کمک کنه؟ They had a falling out after an incident in the Niger Delta 3 years ago. A buried human rights investigation accuses Cass of ordering a drone fleet to wipe out a village protesting the construction of a pipeline, but the drones malfunctioned before they could. اوکی، میگه که چند سال قبل با هم رابطه‌شون خراب شد به خاطر اینکه اینا رفته بودن یک به روستایی و درونا قاطی کردن، یا از قصد یا بدون قصد زدن مردم کشتن. Balaji is named as the likely saboteur. Tracking data shows he's reappeared in London. میگه که سیستم امنیتی نشون داد که اون هنوز توی لندنه. بعد اینکه با ناجل کس دعوا شد از البیون رفت بیرون و ناجل کس دنبالشه و اون پنهان شد و ثابت شد هنوز تو لندنه. He's looking for redemption like with the protesters. This guy designed Cass's drone fleet. I think he's trying to disarm Albion. میگه این فرد اومده درون های البیون رو ساخته، شاید بهمون کمک کنه. He covers his tracks well, but that's a good guess. Unfortunately, according to this Albion intelligence report intercepted by our friend Caitlin Lau, Cass knows. میگه این سیاه‌پوسته خیلی خوب خودش مخفی میکنه، ولی شناسایی کردن که این تو لندن هنوز. Balaji's in London as well. So that's the op. و ناجل کس میدونه که اون هنوز تو لندنه و دنبالش. Balaji before Albion finds him. Then convince him we have a mutual enemy in Cass. میگه که ما بعد اونو پیداش کنیم و بهش بگیم که ما یه دشمن مشترک داریم، یعنی البیون. So this guy's our best chance to stop Albion and clear our names. پس این فرد بهترین گزینه ماست که البیون رو استاپ کنیم و نام خودمون رو پاک کنیم. Largest private army on earth wants him dead. No pressure. سخت نیست. It took some doing, but I've narrowed down the area where we're most likely to find Hamish Balaji. I've pushed the coordinates to your optic. اوکی، میگه منطقه‌ای که سرچش رو کوچیک کردم و توی منطقه گیرش انداختم، برو اونجا رو بگرد ببین میتونی همیش بلاجی رو پیدا کنی یا نه. اوکی. Balaji has been snooping into Albion's affairs, quietly of course, but I've been able to determine that most of his activity stems from this area. Right, let's pop in and say hi. Not so fast. Hamish isn't in, according to his home security. And before you get ideas, he's rigged his front door to a series of traps designed to delete all of his data and then your life. Not necessarily in that order. I know these paranoid types. To be fair, you are an armed insurgent trying to break into his flat. Anyway, you should be able to connect to the local grid and use security cameras to disarm his traps. Alright, cool. اوکی، میگه که این همیش بلاجی چون که با البیون به هم ریخته رابطهش، البیون دوبارش به همین خونه‌شو بمبگذاری و اینطور چیزا کرده و تله گذاشته براشون و بعد بری اول تله‌های خونه‌شو خنثی کنی. درون خیلی خوبه، یعنی اگه نبود واقعا خیلی کارمون سخت بود. اوکی، میخوام وصل بشیم به دوربین خونش. Ah, shit, Bags. You were right. We got traps all over the place. You could force the traps to unlock by rewiring the power. Alright, cool, I'm all over it. کلی تله گذاشت، مخصوصا شاتگان. Welcome to اینم که Clara بمبه. Danger and welcome to fascist London. Don't let that boot on the back of your neck disturb you. In time. اوکی، بعد تله‌هاشو خنثی کنیم. We have to wake up people. If there was a playbook for setting up a totalitarian police state, Albion would be most of the way through it and working on the epilogue. They certainly took a
advantage of the fallout from the bombings, didn't they? Preyed on the fears of the city government too. They were only too happy to hand Nigel Cass the keys to the city. Wash their hands to the whole mess. The collar will only get tighter now, friends, unless we do something. We can't wait for someone else to fight back. We are the change. تمام تلاشو The traps are disarmed. دیسیبل کردیم. Now, if you go through the front door of the flat, it's much less likely you'll be killed. اوکی از در اصلی خونش بری احتمال که کشته بشی کمتر میشه. بس اول تفنگامون رو انتخاب کنیم یه بار باز. فقط این دوتا رو داریم. کامان این هم چیز خوبیه. اوکی بریم از در اصلی خونش وارد شیم. بکلی گفت که اگه از در خونش وارد شی بهتره، احتمال که کشته بشی کمتره. خب ما تو خونهش سیگار میشه. میگه یه قدم دیگه ورداری کل اونجا رو میفرستن هوا. تو کی هستی؟ و توی ساختمون من چیکار داری میکنی؟ تو با البیونی؟ نه من مخفی تر از این حرفا. تو ددسکی؟ میگه اگه تو ددسکی من چی گوارم کارت تمومه. میگه که باشه منو بکش ولی البیا میدونی که تو لندنی و تو به چخ رفتی. لعنتی داری درست راست رو میگی. لعنتی فکر کردم که مواظبم. ببین ناجل کس خیلی بدتر از اونی که تو فکر میکنی. No fucking shit man. Why do you think I'm here right now, huh? میگه خب پس منم میدونم که اون خیلی بده. فکری برای چی اومده اینجا؟ شاید ناجل کس بهت پول داده که بیای منو بندازی تو تله. Look, get this straight you twat. I want your help and we want to get back at Cass too. میگه من اومدم که بهم کمک کنی تا کس رو یعنی متوقفش کنیم. All them bombings and he came for us. میگه اون پشت اون بمب لندن بوده و اون برای ما هم تله گذاشته. تو نمیدونی، تو اصلا نمیدونی که ناجل کس کیه. برید میگه مثل اینکه راست میگفتی. میگه من باید وقت میخوام تو فرار کن.
واو شیت لعنتی Fuck! Don't just stand there. Albion won't be fussy about who they shoot. Fucking fuck! لعنت شلیک نکن Can't keep up with me, yeah? No sign of the target. Over. بید گم شده بازی تمام گمان کردم I think all that excitement can lead to work together. دیگه هیمیش میخواد با همون همکاری کنیم میشه کامپلیت میشه started inside Albion ورود به البیون اوکی رئیس خیلی خوب فرار کردی بهت باور پیدا کردم And I don't think I could stop him on my own. If DeadSec's everything I've heard, you'll help me. We can help each other. There's a chance Cass had something to do with the bombings. What could he be planning that's worse than that? No, that's not like him. Well, not exactly. See, Nigel's got to see himself as the hero. He's an arrogant twat, but he's not a cynic. Every place we go into, we would have some mad plan to fix all his problems. With robot police or automated crop fertilizing or some shit. Society was a technical problem. And people are just bugs in the software, you know? You work around them or you squash them. Sorry, Chief. I gotta switch proxy servers so they don't trace me. I'll hit you right back on voice. Listen, I've got an inside man, right? A contact in Albion. Says Nigel's got this big meeting happening at White Tower. He'll be talking about a major project he's got planned for London. What we need is an insider on the team. I've always wanted to be in on a caper. Okay, first things first. We'll need eyes on the impregnable target, so off you go. I'll crack on with assembling the right personnel to round out this ragtag bunch of misfits. Ah, shit. Albion cybersecurity sniffing my proxy IP. Must have traced the detonator signal. I've got to deal with this. در کل بخوام حرفاشو ترجمه کنم این بود که ما گفتیم که فکر کنی ناجل کس پشت اون بمبگذاریا بوده گفت نه ناجل کس دوست داره مردم کمک کنه ولی جامعه و مردم در مقابل نقشه‌اش مثل باگ میمونن و باید یا اونا دور بزنه یا لهشون کنه که الان داره لهشون میکنه و ما باید جلوشو بگیریم و یه پروژه راه انداخته که خیلی خطرناکه درباره درونا هم هست و بعد بریم جلوشو بگیریم بعد بریم تاور آف لندن خب رسیم به تاور آف لندن جایی نیست بشه درون خبر کرد
اوکی ما این شخصیتی که داریم لباس البیون رو داره، برای همین بدون شناسایی میتونیم دیگه نمیتونن تشخیصت بدن اگه زیاد بهشون نزدیک نشی. یاش مثلا اونور یکم گجت هم بتونم عوض کنم. اوکی وارد شدیم. A word of caution now we're inside. Any disturbance in here and Nigel Cass will surely cancel his meeting. Avoid being detected by your former colleagues or this operation is a bust. بعد گفت که نباید طور تشخیص بدن. نه You certainly know an awful lot about Nigel Cass. Yeah, I was Albion too, if you hadn't twigged to that. Me and Cass were close once. Looked up to him. He was bigger than life, fam. Literally a tech genius. And I was just a gearhead kid. I wanted to be like him. That's why I joined up. Oh, for God's sake. Didn't find out he was a murderous prick until later. میگه وقتی بچه بودم میخواستم مثل کس بشم، ولی وقتی که به البیون پیوستم فهمیدم اونا قاتلن و این حرفا. Everything is proceeding on schedule, and Mr. Cass is as determined as ever to make the White House as possible. نباید بدویم، نه تشخیص رو میده. I heard someone saying DedSec was back. They better not be. Just a bunch of terrorists pretending to have morals. This door clearly requires a security pass. Grand. Use one of the nearby computers to create your forgery. Be careful. You don't want to know what Nigel does with trespassers. میگه در قفل باید بری کارتو به دست بیاری، کارت ورودو. اینم که اونجا وایساده دیگه. There are some parts of this city that need a good work as well. Some people living amongst us. You understand? Yeah, I know what you mean. But there's always an element. برو گم شو خواهشم دیگه نبینمت. I've heard some talk on the street that they may be back in operation. I'm not sure. Some rumblings. It'll take some time for the forgery to be ready. To keep you occupied, I dragged up still images and a recording from an internal investigation into Cass Senior's death. Let's see it. Internal Psych Assessment AS001 Subject Cass Nigel. Mr. Cass experienced a deeply traumatic event when he witnessed the murder of his father, Gareth Cass, CEO of Albion. He began exhibiting symptoms soon after what he frequently described as the random event.
میگه نایجل کس پدرش رو توی واقعه وحشتناک از دست داد. Symptoms included insomnia, paranoia, distorted blame, and recurring flashbacks. و از همون وقت یه بیماری‌های مغزی مثل پارانویا و این چیزا داره، یعنی خشم رو نمیتونه کنترل کنه. However, he appears to have channeled his anger and self-described powerlessness into his work to ensure that Albion become, quote, a mechanism for preventing unpredictable violence. It seems somewhat of a mania, edging on psychosis. For me, this raises concerns about Mr. Cass's fitness to run a multinational security company. But I cannot, at this time, make any recommendation beyond continued monitoring, especially considering that I have been asked to close this file. اوکی، گفت که بعد پدرش اول رئیس البیون بوده، بعد پدرش این شده، نایجل کس شده مدیرش و بیماری مغزی داره، از خودش خشونت نشون میده و بعد اینکه این اتفاق وحشتناک براش افتاد یکم سختگیرتر شد توی انجام کاراش و هدفش اینه که یه مکانیزمی تولید کنه که بتونه جلوی خشونت قبل از اتفاق افتادن بگیره. Good Lord, our Nigel does have issues. And now all of London is trapped in his little psychodrama. Yeah, well, Nigel's never close to anyone but his dad. And me, I guess. Never had much faith in people, really. Well, the pass is ready, but rough. If this resistance thing doesn't work out, I doubt you'll make a living as a document forger. Let's give it a go anyway. Nigel Cass awaits. اوکی، گفت که نایجل کس به جز پدرش و من به کس دیگه نزدیک نبود و به مردم هیچ وقت اعتماد نمی‌کرد. و برای همین خشونت داره و این حرفا. کارتم آماده شد، بعد بریم تو. میتونی از دوربینا برای اینکه گاردا رو مشغول کنیم و حواسشون پرت کنیم استفاده کنیم. کی داره من میبینه؟ How's it going? Seems a bit tense. How are you getting on with those metrics? The deadline is coming up quickly. آفرین، برو همونجا، من برم بالا. He's presenting to the stakeholders right now. I know, but if I mess this up... Welcome to Project Themis. خوش اومدید به پروژه فمیس. Autonomous drones. These drones can identify, isolate and terminate threats before. میگه این درونا میتونن پیشرفتن پروژه جدیده بود. They can do harm. They can go anywhere. اونا میتونن هر جا برن. Everything. هر چیزی رو ببینن. They could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds. میتونن یه مردی که تنها توی کوچه است و میخواد که کار بدی رو انجام بده یا توی جمعیت هست رو تشخیص بدن و بکشنش بدون تردید و میتونن کاری رو انجام بدن که انسان ها نتونستن این کار رو انجام بدن، همیشه تردید دارن توش. Act immediately and decisively. میگه اونا همیشه مصممن و هیچ احساساتی تو کارشون داخل نیست. Without your support, بدون پشتیبانی شما من هیچ وقت اینجا نمی بودم. I promise you. ولی بهتون قول میدم. With the launch of Project Themis, London will be the first city in the world to be made truly safe. میگه بهتون قول میدم که با راه انداختن این پروژه فمیس لندن یکی از اولین شهری میشه که از نظر واقعی امنه. Mr. Cass, I was hoping you called us all in here today to discuss the ethical issues. من فکر شما ما رو اینجا خبر کردید تا درباره بی‌اخلاقی افرادتون صحبت کنید. یعنی چون افرادش مینن توی شهر میان همه رو الکی میزنن و این حرفا. No, it's all right. The commissioner cares. As we all... نه، کمیسر درست میگه. I admire his passion and his dedication.
بابت این پیگیریتون خیلی ممنونم. بیان دربارش صحبت کنیم. خب Themis goes far beyond Albion's mandate. We really should have more government consultation. میگه که این پروژه فمیس خیلی فراتر از اختیارات شرکت شما یعنی البیونه و باید تو مجلس تصویب شه. I see. Delay the launch so that we can debate and assess the details. یعنی میگید باید بندازیم عقب زمان شروعشو و درباره جزئیاتش با هم صحبت کنیم. We're missing the human element here. ما داریم عنصر انسانی اینجا فراموش میکنیم. I can get the defense minister on the line right now. من میتونم وزیر دفاع همین الان بیان روی خط. If you feel you must. آزایید هر کاری میخواد بکنید. وای زد رئیس پلیس رو کشت. It's the human element that got us into this. میگه دقیقا همین عنصر انسانیه که ما رو به این وضع دچار کرده. No more debate, delay, indecision. Understand this. میگه دیگه هیچ بحث و تردید و مردد بودن لازم نیست. فهمیدید؟ I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. من به هیچ کی مخصوصا خودم اجازه نمیدم که پروژه فمیس رو مانع بشه که انجام بشه. مانع انجامش بشه. Now. و حالا Will our friends at Tidis be ready? افراد و دوستانتون توی شرکت تایدیس آمادن؟ You are the cornerstone of the project after all. Do you need to consult any outside parties? میگه آخه شما بخش مهم و پایه‌ای در قرارداد فمیس هستید. شما هم میخواین برید با بقیه مشورت کنید مثل این آقا کمیسره؟ No. نه. We'll be ready. ما آماده ایم. And just in time. خیلی خوبه. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. همین الان خلافکار دارن توی کوچه ما راه میرن و مردم و خانواده‌شون تهدید میکنن. Police commissioner himself. و یک از تروریستا خود تروریستا اومد این رئیس پلیس رو کشت. Assassinated by terrorists. Decisiveness is hard. میگه تصمیم گیری سخته. Once this decision is made, وقتی تصمیم گرفته شد will be required of you. به هیچ کدوم از شما نیازی نیست. اوه فهمیدن یه نفوذی دارن. ما اومدیم اینجا. Your uniform will help. Don't let them get a close look at you. I need an exit, pronto. The catacombs, fam. Night. خب قیمش کردیم. برو برو برو. خب هیچ کی تشخیص رو نداد ایوه. Saw Nigel in action in there, didn't you?
خب میگه نایجل رو نزدیک دیدی. اون کسیه که میتونه هر کسی رو به انجام هر کاری بکنه. And from the way he was talking, I don't think it's the sort of genie that goes back in the bottle. اینجا خیلی ترسناکه. Damn. این چیه دیگه؟ چجوری میتونم برم اون ور؟ I don't like this one bit. What was that? اوکی بعد از فاضلاب فکر کنم بریم. لعنتی البیون داره یه پروژه‌ای که مردم میکشه راه میندازه. I'll prepare a briefing. Will we see you there, Hamish? Pretty face, not risking, remember? But patch me in. You and me got some scheming to do, Bagley. Okay, mission complete. So Albion. Mission started. اوکی بعد بریم اطلاعات بدزدیم فکر کنم. خب دوستان ممنون از دیدن این پارت. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا پارت بعدی. خدا نگهدار.